हरि ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ओम शांति 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 हरि ओम. Good morning to one and all present here. I pay my respect to Holy Trio. I offer my pranams to Swami Ditimayanandaji Maharaj, Assistant Warden. I offer my pranams to Swami Tadyuktanandaji Maharaj, Warden. I welcome Dr. Yogesh Pai to Sri Ramakrishna Vidyarthi Mandiram. We are honored to have you here with us today. Dr. Yogesh Pai specializes in intellectual property law and has a research interest at the interface of IP with competition, trade, and economic policy. He is currently the co-director of Center for Innovation, Intellectual Property and Competition at National Law University, Delhi. He is also in charge of IPR chair at NLU Delhi, established by Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Yogesh is a scholar at CIP2, George Mason University, Washington, D.C., where he was previously the Thomas Edison Fellow. In fall of 2012, Yogesh visited the School of Law, University of Washington as an Asian Law Center short-term visiting scholar. Yogesh is on the editorial board of World IP Organization, World Trade Organization, teaches colloquium annual research papers. He has been a speaker on intellectual property issue on different occasions in India and abroad. Among his distinguished academic papers presentation were at Yale, GJP or RIS 2021, European Policy for IP 2019, CODEP Brazil 2020, Intellectual Property Scholars Conference New York 2017, and so on. Yogesh has published in nation and international peer-reviewed or reference journals like Oxford Journal for Antitrust Enforcement, Journal of World Intellectual Property, Journal of Indian Law Institutes, Journal of Intellectual Property Rights, Journal of Indian Society of International Law, and so on. In 2013, he was nominated as legal member in committee constituted by Ministry of Health, Government of India, for invoking provision of compulsory licensing under the Patent Act 1970 in the context of affordable healthcare. He was also a part of committee for evaluation and continuation of the scheme of promotion and copyright and IPR beyond the 12th five-year plan 2012-2017 constituted by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce. Before joining NLU, Delhi, Yogesh was an assistant professor and coordinator of the Ministry of Human Resource Development Chair on IPR at NLU Jodhpur. His international work experience between 2007 and 2008 involved working with South Center, Geneva. He has previously worked with CENTAD, New Delhi, and also taught as a guest faculty at Indian Law Institutes, New Delhi. He has taught at NLSIU, Bangalore, as a visiting faculty. I request Dr. Yogesh sir to share his thoughts on today's topic.
ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲಾ. ಲಾ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ lawyers have contributed both to the freedom struggle and then subsequently to the development of law in India post independence. ಮತ್ತೆ then I'll explain what is this law school, how are they different from other university colleges. ಮತ್ತೆ primarily, if you want to do law, what should you do about it, and what are the stages in which you can enter into the legal education first before entering to the legal profession. So the idea that there must be law is a very ancient one. Primarily, it rests on the fundamental premise of a very utilitarian kind of a concept. Andre, basically, it is very transactional. The reason why we need law is because human behavior sometimes needs to know what are the bounds and limits. So, if the human society was at a very elevated stage where every being was mostly spiritually elevated, perhaps law would not play a very dominant and important role. But because human beings ultimately, if you look through our evolutionary history, now ಹೇಗೆ human beings ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. So right from our historical evolution from animal stage to humans, the idea that we need law is basically based on the fact that we have to put some limits to our behavior. So basically it does in two ways. One is, law governs the relationship between one human being and other human being. That is point number one. Law also governs the relationship between human being and the environment, and human being and the state. State is basically government of India, for example, or the organs of the judiciary. So what should be our relationship with the state, and what should be our relationship with us, and what should be our relationship, and when I say with us also includes the environment, how we should look after our environment, etc. So it looks into these relationships. ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ಕೋಡ್. ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಎಥಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೆಮ್. But when we have to interact with a lot many people, the role of law has been instrumental. So ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತೀವಿ. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಧಿ ದ್ವಾರ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ basically various theorists have given various interpretations of what is fundamentally in law. But law, apart from just rules, one of the important ingredient ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಲಾನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇ ಓವರ್ಟೇಕ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೀನ್ಸ್
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it is not one individual versus another individual. It is state of Karnataka versus so and so. Yakandre the state takes over to take care of the individuals. So now if you look through this conception, there are two fundamental premises that law is one what is called as a set of principles or rules that tells you how to, behave at a certain level. It is called as deontology. Deontology andre rules based. And law is also concerned with consequences. A rule apply madidmele suppose there are unequal consequences. Consequences correct ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ law ಬರುತ್ತೆ. So for example, if we say that in a system, let's say market ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಟಮ್. But suppose if it is a faulty item, okay, and then the law is just allowing you market exchange. But what about the wrong consequences of what you have bought? So law also takes care so that there are no unequal consequences in the society. So both it's a rule-based system and it's a system also to contain the consequences of our actions. So ella law nodutte aa tara nodidre. So law the importance ಏನು ಅಂದ್ರೆ basically any kind of civilized and peaceful society, if they want to have normal human interaction in a large number of people, okay, then you need to know what are the rules of how you are operating. So that's why laws are important to be read, and the law assumes, law ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why if you go in the court and take some defense, ನಂಗೆ ಕಾನೂನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ignorance of law is not an excuse ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the fundamental premise is that if there is a law, you will know it. You may not have knowledge of the facts. Factually ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, then there is a different consequence under law. With knowledge, without knowledge ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ignorance of law is not an excuse. That is a fundamental premise wherein that's why everybody should know at least something about the law. Because if the law is saying law ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ignorance of law is not excused ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So the idea that law is such a fundamental instrument and the role of law in social change has been recognized, including by Swamiji. If you know, during Swamiji's education, he studied law in the Metropolitan College in Calcutta, and then he also joined one chamber, law chamber, attorney in law called as Nimai Chandra Basu. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. So before he turned fully into the spiritual path. So and Swamiji's family also is full of lawyers. If you have studied his father's and his other relatives also were totally into law. Similarly, you will see that Mahatma Gandhi ji also had studied law. Many of our freedom fighters all studied law. In fact, if you look through legal literature, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ India's freedom struggle was contributed largely by lawyers. Why was that so? ಏನಾಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ when British ಅವ್ರ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿ colonial ಶಾಸನ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, the British used to justify their shasana through the law. They were saying, this is the law, you have to obey. So ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ freedom fighters ಗೆ knowing what the law is became a very important thing. ಅದಕ್ಕೆ all these freedom fighters, you will see they have a background in law because they wanted to challenge the law. How can law be unjust? ಇದು law ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಸನ ಲೀಗಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬಿ ಅನ್ಜಸ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಸನ
ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಶಾಸನ ಅವಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ most of our freedom fighters, you will find they have a background in law. Of course, after some of them practiced law, some of them did not practice law. In fact, Nehru, for example, studied but never practiced law. But his father had a very, far-flung practice. Similarly, a lot of our freedom fighters, have studied law. They may have gone into politics later. But one of the fundamental ideas in terms of when the constitution was being framed, and you all know who was one of the main drafters of the Indian constitution? Baba Sahib Ambedkar, right? So, of course, there were many others also who were drafters, but he was the chairperson of the drafting committee. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, there was a requirement to study not only the existing Indian legal system, but also to see comparative legal system. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಆಫ್ people who understood, studied, who had studied law at other places, they played a very instrumental role. Post independence, if you see, the growth of Indian legal system has largely been contributed with the establishment of too many universities, university law colleges. But at some point of time, what happened was this profession started getting a bad name. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1960s 70s ನಲ್ಲಿ there was a what do you call flux of people, ಅಂದ್ರೆ large number of people studying law. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ people were not knowing what to do, so they started then doing very small little things in the name of being a lawyer. And that's why lawyers were not considered, by 1980s it became clear that lawyering was not considered as a great profession. There were a lot of people doing a lot of things. So adakke in 1980, late 1980s, in 1987, for the first time, there was one person called as Dr. Madhav Menon. He was an educationist, legal educationist from Delhi University. He, along with some judges of the Supreme Court, along with Bar Council of India, which is the supreme authority of regulating the conduct of lawyers, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ law school ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ law school ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಗರಬಾವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. Okay. So it's been how many now? It's going to be 30 years almost, or 40, right? 1987 till now. So after that, subsequently, there were many law schools that were established on similar lines. What is the distinction between a law college and a law university? Law college nalli, basically, there is not so much of competition to get in. Admission ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು 120 ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. NLU ಡೆಲ್ಲಿ 120 ಸೀಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು. 120 ಸೀಟ್ಸ್ NLU ಡೆಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇವತ್ತು 26 ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, some law schools are better and some law schools are still growing. So ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 120 ಸೀಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ ತರ ಬೇಕು. So I'll tell you a bit about how to prepare, etc. But I wanted to make a very fundamental point. The idea that after +2 5 years law course ಮಾಡಬಹುದು is very fundamental. ಯಾರು +2 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು law ಮಾಡಬಹುದು. But law is also open to people who have done engineering, people who have done BSc, people who have done MSc, people who are in any other field. For example, my field, I will tell you. I am in a field called intellectual property. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪದ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪದ. Intellectual property ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It deals in something called as products of human mind. So basically, products ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಅದರದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ
Law is trying to protect somebody else from stealing somebody else's effort in terms of coming out with a new design, coming up with a new invention, coming up with new literary work. For example, if you write a book, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಈಗ ನಮ್ದು ಆಶ್ರಮದ ಎಷ್ಟೋ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಏನೇನ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, a fundamental idea in protecting invention is you need to know what is then invention, and this is all cutting edge science. For example, I deal in some areas like pharmaceuticals ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಏನೇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, BSc MSc ಬಯೋಟೆಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ today courts have started appointing what are called as scientific advisors, because why? Judges are all, they know the law, but they can't understand what is this invention. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾ ಇಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅದು ಏನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, because they know the law but they don't understand the facts, and facts of science can be explained only by good engineers, so or scientists, whoever is in the field. So there is a possibility that even if you are doing your BE, even if you are doing your BSc, you can still join law. In fact, there's one course exclusively in India at IIT Kharagpur. It is called as Rajiv Gandhi Institute of Intellectual Property. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to have a BTech or you have to have a science background. Only then you will get an admission. ಯಾಕೆ? Because of the specialized area, and not just in intellectual property, modern cyber law ಅಂದ್ರೆ IT, how internet works and transacts. Internet ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ disputes ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ you need technical expertise. So it is possible that people who have a what do you call humanities background, humanities ಅಂದ್ರೆ BA, BCom, management, ಮತ್ತೆ political science, ಅದು background ಬಿಟ್ಟು it is possible that others from science background can also pursue law. Okay, point number 1. Point number 2 is that if you have to prepare for law, especially if you want to go into law schools, going to law school and attending a competitive exam and doing well in the competitive exam is only one aspect. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜಗತ್ತೇ ಬೇರೆ. So lot of students, I have seen myself personally, that from first year onwards they start struggling sometimes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ದಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ almost gets a job if you are passing from the top law schools, top 10 law schools. ಏನಾದ್ರೂ 15 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ಲಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಫೇಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ, ಇದು ಮಿಡ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ AT-KT ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ supplementary, you have to repeatedly give those exams because you are not failing. So the first thing is discipline to tackle the exam
and discipline to see that you are entitled for the degree. Otherwise law school studies ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ law school structure ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಕೂಡಲೇ every day is rigorous. Every day there is some assignment, every day there is some something to read, something to do, some extracurricular co-curricular activities like moot court ಅಂತಿರುತ್ತೆ. So when I was a student I used to do a lot of moot courts. ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು. ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಬಟ್ ಮಾಕ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅವ್ರದವ್ರು ಟೀಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾ 3-4 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ another level of preparation. ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಅದು ಆಗೋದು ಶಕ್ಯನಿಲ್ಲ. But one of the basic things we have noticed is that you have to have good command over the language. ಅದಕ್ಕೆ while you have started studying for the preparation of law, also it is advisable to study languages, primarily English language. Unfortunately ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋ ತನಕ we have to have what you call parallel between our native language and also English ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? At least you need 1 year of solid preparation, and prior to that at least 1 year of general knowledge preparation. Every day you have to study. Pratidina newspaper, if you are in 10th or 11th, after 11th nalli newspaper dina ಓದಬೇಕು. Second thing is internet ಮೇಲೆ ಇವಾಗ lot of information is coming on routine cases. ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ there is something called as coaching that is given. You can also do it privately, YouTube melella ide, but if you get some guidance etc it is better. So avaga, based on the pattern of entrance examination, there are 28 law colleges. All 27 law colleges have common law admission test, CLAT antare, CLAT. NLU Delhi ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ILET ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So these two examinations are almost done parallelly. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಐಲೆಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ರೂಟೀನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ, IDIA. ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ basically students from diverse background, particularly students from deprived poor backgrounds, the organization wants to give some form of training to clear this CLAT or ILET exam or any other competitive entrance exam like university entrance irutte. But law school ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Even if you want to, after engineering, want to go to Rajiv Gandhi Institute, where you can study law, 3-year law, after you done your BSc or after you done your BTech. ಅಲ್ಲೇನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. So for this they will prepare you. Suppose if you don't get selected by IDIA, because IDIA selects based on couple of things. One is they look into your background, ನಿಮ್ದು ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ರೆ then they say that we are selecting the student. Once the student is selected, they take care of the student. For those who don't get selected, I think you should start looking for these materials on YouTube. Illi suppose if you need professional guidance, then there are these coaching institutes that provide some training. So evening classes irutte avrdu,
ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. But it is not so expensive, but then there is some amount of what you call fees that is involved in private coaching centers. ನೀವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, but you need to have a knack of clearing the entrance because it is time bound. You have 2 hours, you have to attempt 150 questions. So that's why you have to prepare well for it. So I think this much is enough, and then we can have some more questions, because I wanted to give a perspective that it is not just one field that you have to stick today. Today, interdisciplinary, after National Education Policy 2020, interdisciplinary study is encouraged. In fact, just a couple of days back, UGC has announced that they would like to also require law students to study laws of ancient India. So laws of ancient India, ಈಗ law school ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಏನು, ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೋ, ಯು ಜಿ ಸಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬಿಟ್ಟು what was the idea of state in ancient India? What was the idea of administrative law in ancient India? ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಲಾಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. So recently they have formed a committee. I am very lucky that they have asked me to be on that committee to provide legal curriculum for law schools to teach, law schools, law colleges. So they will then include the study of even ancient India also, as to how these laws were from a historical perspective. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಏನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, that English has become the language of the courts. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಕೋರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕನೂ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೊ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅಬೌಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್, ಅವ್ರದವ್ರದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರದವ್ರದ್ದು ಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಜನರಿಗೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ that's why more and more what you call, we are trying to promote local languages, local practices. Very recently I think there was another suggestion that why suggestion, now if you go to the Supreme Court library, ನೀವು ಅದು ಕಾನೂನ್ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯ, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನು? ಒಂದ್ ತಗಡಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಅದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಲಾ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೌ, it is not blindfolded anymore, because the idea of and conceptualization of law was that law is blind, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, law is not blind. ಈಗ we have to look into what the people are and then do justice equally. Justice should be served equally. So these are the fundamental changes, because ಅದು ಒಂದ್ಸಲ you may think it is a very small thing, like in statute change ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, but it makes you think, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು? So with this I'll end today's talk. I hope I have taken my 30 minutes already, almost. Thank you so much. I'll be happy to answer any question. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಂಕಣಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮರಾಠಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ
ಆತರ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೊಂಕಣಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಲಾನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್. ಡೌಟ್ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. The idea of any study, for example, is based on the idea that there is doubt. And this is rooted in our tradition also. ನಸದಿಯ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಿದೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಸದಿಯ ಸೂಕ್ತ, ನಾಸದಿಯ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ whatever knowledge we want to acquire. So if you have doubts, please ask. I will try and answer. ಯಾರ್ಗೆ ಲಾ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 1, 2, ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಡೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಡಿಕಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, it is also important for the study of medical jurisprudence. Medical jurisprudence is a very vast area of criminal law. Everything today is related to technology, science. Just to give you an example, forensics antare. Forensics andre ಏನು? Forensics andre basically it's a many will be interested. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಕಾರ್. Okay. So ಮಾಫಿಯಾನ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು. ಮೇನ್ಲಿ 3 ಮಾಫಿಯಾ. ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ, ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. 3ನೇದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 3 ದಂಧೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. 3 ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಗ್ರೆಡ್ಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ 7 ಇದ್ದಾಗ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದ ಅಂತ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, 2 ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಇನ್ನ ಸಿಎಂ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಡ್ರಾಯರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೂಡರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರಾ ಫಿಟ್ ಲಾಯರಾ ಅಂತ. Okay. As far as the legal profession is concerned, it is based on the premise that every person has a right of defense, legal defense. So legal defense idre, the only question then asked is not whether the lawyer representing is a good lawyer or a bad lawyer, or by representing he becomes bad or good. ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ there are rules governing professional conduct of lawyers. So because this person is representing someone, it does not make him either a good or a bad lawyer, because under the constitution every person has a right of legal defense. So legal defense ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಯರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ if there is a fundamental premise on the law based on the idea that every person has to have a right of self defense, how are you then going to ensure that this person is getting adequate legal representation? ಅದಕ್ಕೆ representing someone for all the bad deeds is not the problem. The problem is, where do you cross the professional line? And I know of certain cases, for example, in our university also context, the lawyer was not just guiding some of the students in relation to what actions are to be taken in certain context in which they are agitating, etc. The lawyer also said, go and storm the building of what do you call the university. That is crossing the line. As a lawyer, you cannot say what needs to be done apart from building the legal defense. You can't tell, go and do what you call narebazi athwa enadru whatever is going to get you some relief. That is not the job of the lawyer. If that is found, then there is a serious case of professional misconduct. So the only thing the lawyer can do is that there is something called as attorney client privilege. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, suppose if I am a practicing lawyer, then I am not bound under the law to report that this person has done it. But you, if you are not a lawyer, you don't have attorney client privilege. You have to report to the police. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, it becomes your duty to go and what you call report. If you don't report, then there are charges of abatement, or there are charges sometimes if you lie on affidavit, there are charges of perjury. Adella agate. But a lawyer who is representing his client in the capacity, he doesn't have to speak the truth at all. Why? That is the basis on which you are trying to provide a legal representation. It may sound very strange, but this is exactly what attorney client privilege does. And it is available also in another case. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾ privilege ಇರೋದು law ನಲ್ಲಿ? Husband and wife. A wife cannot be called to the court to give evidence against the husband, or the husband cannot be called to give evidence against the wife. It is called as spousal privilege. ಎರಡು ತರ privilege ಇರುತ್ತೆ. And it is based on certain idea of why this is being done. So the question is whether there has been any professional misconduct under the Advocates Act. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಈ ತರ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. That way Ram Jethmalani was the greatest lawyer, and he has represented most number of big criminals in the country. Ram Jethmalani is a very legendary lawyer. Nani Palkhiwala, for example. But Ram Jethmalani side was criminal practice. So criminal practice nalli ee tara questions barbodu. Civil practice nalli bere tara questions irtave. Civil andre basically that relates to disputes which are private in nature. Property dispute irbodu. Illadre enadru state roads related, infrastructure related disputes. These are all civil disputes. Criminal andre where there is an offense committed in terms of ಈಗ ನಿಮ್ದು IPC ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ
whatever in Hindi it is called. ಈಗ recently June ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Okay, enactment ಆಗಿದೆ. Bharatiya Nyaya Samhita. That's the new name that has been given to the IPC. A lot of changes have taken place. Adralli, basically offenses related to state, offense related to other humans, including, for example, starting with the basic. Now, if you don't even touch another person, still criminal law can apply. Defamation, for example. Defamation andre ಏನು? ಮಾನನಷ್ಟ. So there can be criminal defamation. So no, criminal law does not mean there has to be a harm in the sense of physical harm. It can apply also in situations where there is no physical harm, but there is some harm of some kind where the deterrence has to be high. Deterrence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೆಫಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್, ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ 10 times ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಮೇಷನ್. Right? So defamation sometimes is covered. Sedition, for example, is covered. Sedition is an offense against the state. Sedition andre ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ. Right? So ಅದು you can say, for example, ಇದು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. He said, this person said that we should cut the chicken's neck of India. You know what is the chicken's neck of India? North East country ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ that borders Assam and West Bengal. So ad nodidre at one point the distance between Bangladesh border and the northern border, that is Bhutan, okay, is hardly 25 kilometers. So if you block the chicken's neck, then the northeast India will be cut off from the rest of the country. So here he did not even have to do anything. He did not say go and do it. But because there is a possibility of imminent violence, sedition charges were put upon him because he said we should cut the chicken's neck. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So basically, then there are other offenses, grievous hurt, murder, adu idu anta barutte, robbery, theft, dacoity, adella barutte. But even by virtue of saying certain things that can incite violence, certain kinds of laws can come into picture. So that is criminal law. Why criminal? Because the deterrence has to be very high. Punishment andre jailನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. law guiding system. ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಇರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಬಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ, ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್. ಬಟ್ ಲಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ and really you can contribute to the field. ಆ ತರ ಇರೋರಿಗೆ ಲಾ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 25 2.5 crores ವರೆಗೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು.
ಕೆಲವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಬಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಇರ್ತದೆ. 2.5 crores, 1 ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ನಡೆಯೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿ. ಹೆಂಗಿದು? ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೈಲ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಊರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನನಗೆ ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆಗ್ಲೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಲಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರಾಜಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟರು, 2ನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ 3ನೇ ಮದುವೆ ತಯಾರಾಗಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಆದವರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಜೀವನಾಂಶ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ. 2ನೇವ್ರು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್. 3ನೇವ್ರೀಗ ಈ 2ನೇವ್ರದ್ದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ 2ನೇವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತು, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಈಗ 3ನೇವರು ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಅದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು? ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ತರದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ವಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೇಸು ಲೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಲೈವ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ,
ಇವರು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತರ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್, ಒಳಗಡೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ್ದು, ಅಗಾಧವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಲಾ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರೋಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ and have a new outlook for yourself. That is what I feel. Yeah. Sanjay, I just wanted to say something before we end. No, if you are sitting here, Ille, I can tell you, everything here is around the law. You know, these pillars that are there, they are based on building codes under the law. Even if you are seeing inside that every part that has been imported is based on our import-export laws. Whatever is done in terms of manufacturing this thing is based on law. Aquarium ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಕುಲಗಳು, ಎಂಡೆಮಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟರ್ಟಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡು ಅವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾದ ಅಂಶ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. तस्मिन् सुते जगद्दुष्टं निनिदे पीडितं जगत्। हरि ओं तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। On behalf of Sri Ramakrishna Charity, I would like to express our deepest esteemed for taking the time to grace us with your presence and share your invaluable insights today. Your words have truly inspired us, and your perspective has added a great value.
Thank you once again, sir, for being a part of this program, and we look forward to stay connected with you in the future. Jai Ram Krishna.